sisters and brothers. I'm really happy and glad to see all of you once again and have this opportunity to be with you and touch the Dhamma together. Queridos amigos, queridos hermanas, hermanos, estoy muy contenta de volver a estar aquí con vosotros en este encuentro, de tener la oportunidad de que nos volvamos a encontrar todos. And we all are experiencing lot of difficulties, especially in this time, different difficulties. Wherever you are, this is the news what I have heard from you. We hear you sometimes okay, sometimes we don't. Estamos todos experimentando realmente dificultades en la vida donde quiera que estemos, no solo en un país en concreto. En diferentes países, en diferentes continentes, estamos todos experimentando unos momentos muy difíciles a nivel personal. We are having two questions or two thoughts in our minds. Therefore, the first one is how to solve all these problems. When can we go back to our so-called normal life? Y probablemente todas tenemos dos preguntas en nuestra mente. Una es cómo resolver todos estos problemas que estamos afrontando, que nos están viniendo en estos tiempos. Y la segunda pregunta que nos hacemos es cómo volver a la normalidad o a lo que entendemos por normalidad, como era antes. And the second question, the second problem is more complicated, and the first one, of course, the first one is also very complicated, and nobody knows how to go back to our so-called normal life. That's true. Nobody knows. Y bueno, de estas dos preguntas que nos hacemos, quizás la más complicada es la primera, porque la segunda, cómo volver a la normalidad, pues está bien, pero la primera de cómo resolver estos problemas es la que nos está dando más dolores de cabeza. The second problem is, or the second thought is this all? Is that all? So many new problems coming. This is we all are unknown about this. What will be the next problem or next difficulty? If you can move a little bit something, because sometimes we hear you well, but not always. Okay, I'll bring the other headset then. Now I can hear you better. Y esto no es todo, sino lo que más nos preocupa es
No esto que he dicho de cómo salir de este problema o la segunda pregunta que nos hacemos, cómo volver a la normalidad, sino, ¿y si viene algo más? O sea, estamos como a la expectativa de que, ¿y si ocurre algo más? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Es esto todo o puede que pase algo más? And as you know, uh, the current situation in Sri Lanka, nobody expected such a burden, but it is very shame to see what the difficulties and what difficulties are going through in this country. Are you talking about Sri Lanka now? Yes, yes. You didn't hear, no? If you can change the headphone, is better. Y queridos amigos, no sé si sabéis, la situación que estamos pasando ahora mismo en Sri Lanka es una situación de bancarrota. O sea, no sé si podéis imaginaros, em, no sé cómo explicarlo, la situación tan catastrófica que todos como país estamos pasando ahora mismo, estamos en ello. Una situación de bancarrota. A mí sí me escucháis bien, ¿verdad? Sí, sí, se te escucha perfectamente. Y él cuando habla también. Pues yo a él no lo escucho bien. Bueno, últimamente tenía algún ruidillo, pero Vale, supongo que estará solucionando. Al principio sí se escuchaba bien. vale. Gracias. I'm sorry. How about now? Much better. Oh, good. And whenever I meet Sri Lankans and whenever they talk to me, even over the phone and even with by messaging me, they always talk about the current situation in Sri Lanka and what problems and difficulties that they had to go through. Y cuando hablo, me comunico con las personas de aquí, locales, de mi país, de Sri Lanka, la única conversación que hay es siempre la misma. ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo afrontamos una situación de un país en bancarrota? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos adelante? Es que no, digamos que nos ha venido muy largo, es que no tenemos ni idea de lo que hacer en estos momentos. And nobody knows when next year or in 10 years or in this lifetime, nobody knows. And also nobody knows what will be the next problem or next burden. Y si os digo la verdad, nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Nadie sabe qué es lo que puede ocurrir mañana, el mes que viene, el año que viene. No sabemos cuál va a ser la siguiente barrera, por así decirlo. No sabemos cuál va a ser el siguiente paso que tengamos que afrontar. No tenemos ni idea. And you know this, that hours and hours, no electricity and no gas for cooking. And people are waiting in the queue in the street with gas cylinders for days and days. And no gasoline, no fuel.
And today one of my not only friend, but I wanted to go to a funeral, and I was waiting for a bus, and a motorbike came and stopped and asked me or invited me to uh, go with him. So I was happy, and while I didn't know him and he didn't know about me, and while we were going, and I asked, how about your fuel situation? And he said, fortunately, he uh, got a full tank after staying in the queue for 2.5 days. 2.5 days he was in a queue in the street to get fuel for his motorbike. Y no sé si sabéis exactamente cómo es la situación aquí ahora mismo en mi país, en Sri Lanka. La luz, hay cortes de luz de horas y horas. De hecho, ahora mismo él está conectado con baterías que ha tenido que cargar extra. No hay gas para cocinar. La gente se tira días y días en la cola con la bombona de butano para esperar para llenarla. En las gasolineras te tiras días en cola para llenar el depósito. Y ayer falleció un amigo, compañero mío, y quería ir al funeral. Así que debido a toda esta situación tan complicada, dije, bueno, pues voy a ir en autobús. A la espera, al final pasó un chico en una moto que no lo conozco de nada, ni él me conoce a mí, pero que se paró y me preguntó, ¿dónde vas? ¿Te puedo llevar? Y me llevó al funeral y yo le pregunté, ¿cómo has conseguido llenar el depósito de la moto de gasolina si es imposible? Y me dijo, estuve 2 días y medio en la cola, 2 días y medio en la cola para poder llenar el depósito de la moto. Therefore, my dear friends, it is, I think, very natural that people always speak about problems, even in meditation discussions, Dhamma discussions. We cannot expect anything else. They always speak about or ask about difficulties and how to survive, what to do. So you don't have these problems, but you have your own problems, different problems, maybe because of the war or because of the COVID, whatever. So less so more, my dear friends, globally, worldwide, we all are going through unexpected problems and complications. Absolutamente todos a nivel global estamos pasando por problemas inesperados que no nos esperamos para nada. Ya os he contado la situación aquí en mi país, así que aquí de lo único que se habla es de problemas. No hay otro tema de conversación. Incluso en nuestras reuniones de meditación, como esta ahora mismo, encuentros a nivel local, como hacemos esta de Zoom, todo lo que se habla son problemas, problemas y problemas. No hay absolutamente otro tema de conversación. Probablemente vosotros, en vuestro país, no tengáis la situación que tenemos nosotros en este país, pero vosotros tengáis vuestros problemas personales propios. Con lo cual, creo que sí coincidimos todos en que a nivel global no sabemos cuál va a ser el siguiente paso. Está todo completamente inesperado, incierto. And then I have this
question in my mind, what we have to do. Do we have to first solve the outside problems and then introduce meditation or spirituality to the society, or introduce meditation in the very beginning, even though the society is having so many problems and difficulties. Así que desde el principio me planteé, ¿cómo lo hago? Empiezo resolviendo los problemas externos, como los que os he hablado de mi país, y después hago una introducción a la meditación y hablamos del Dharma. ¿O lo hago al revés? Dejo a un lado los problemas externos, no respondo a sus preguntas y directamente voy con una introducción a la meditación y a meditar. What is the priority? First food and then meditation. I mean, first food for the body and then the food for the mind, or first food for the mind and then food for the body. O sea, lo que yo realmente me preguntaba es, ¿cuál es la prioridad? ¿Es la prioridad alimentar al cuerpo físico, la comida? ¿O es la prioridad alimentar el alma y dar meditación? Eso es lo que realmente me estoy preguntando. ¿Cuál es la prioridad? What do you think, my dear friends? I would like to hear your opinions and your ideas and suggestions on this area. Pues ahora me gustaría preguntaros a vosotros y que vosotras, os pronunciarais. ¿Cuál pensáis que es la prioridad? ¿Alimentar al cuerpo o alimentar al alma? Podéis abrir los micrófonos y pronunciaros si queréis. Bueno, yo opino que es alimentar el alma, por supuesto, sí. Es lamentable la situación que pasa en su país, pero la paz en el alma es todo, así opino. Gracias, María Gabriela. Carmen, ve mirándote el micrófono, que sé que quieres hablar, pero no se te escuchaba. Gracias, María Gabriela. María Gabriela from Argentina. She said that the priority should be to feed the soul. That is a pity, it's a shame to hear the problematic in your country, in Sri Lanka, and people may need peace inside first, peace in soul. Thanks, dear Mario, for your concern and for your... Maria, yeah, sorry. Dear Maria, for your sympathy for all of us. And thank you very much for your opinion. First, we had to speak to the soul of the mind, the heart. And when the mind or soul or heart becomes peaceful, and then think about the body. Is that your
answer or that your suggestion. Muchas gracias, María Gabriela, por tu sugerencia y por tu, digamos, compasión, ponerte en nuestro lugar. Lo que quieres decir es que lo más importante, la prioridad es alimentar el corazón. Eso nos va a llegar a tener paz mental y a partir de ahí ya sí vamos a ser capaces de buscar una solución para alimentar el cuerpo. ¿Te refieres a eso? Esa es la respuesta que has dado. Sí, 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 claro. Primero el corazón para el sentir verdadero y aquietar el alma y nos dará las respuestas apropiadas, ¿no? Así opino. Sí, muchas gracias. Yes, yes, I think it's in this way to feed the heart, to feel love, and then to can feel in peace inside and peace of mind. And then we will be able to solve other exterior problems. Yes, this is my answer. Thanks. Thank you very much, dear Maria. And any other suggestions or ideas or advices? Si alguien más, muchísimas gracias María Gabriela. ¿Y alguien más quería decir algo? Creo que hay alguien hablando, pero lo escucho como de lejos. Carmen Dengra, ¿tú querías decir algo? No se te escucha, Carmen. Ah, can you speak loudly? We hear you very, very, very low. Very, very low. No sé, Carmen, si tú resuelves tu problema también. Upul le gustaría escucharos a vosotros. Yo creo Ahora que sí, es hay. necesario sustentar el cuerpo. Sí, a ver quién me está hablando. Is this better? ¿Quién No? ha dicho eso? Yo creo que es necesario sustentar el cuerpo. Nuria. Nuria, ok. No sé qué está pasando, pero yo ahora no veo quién. Nuria's suggestion is that we should also feed the soul first, the heart, the soul. No, el cuerpo. Ah, sorry. El cuerpo. Vale, el cuerpo, menos mal que me has corregido. ¿Tú piensas que deberíamos de alimentar primero el cuerpo físico? Sí. Vale. Porque no tienes fuerzas, Vale. Nuria's opinion is that we should feed the body first, the physical body. Otherwise, we don't have like strength or energy to do something else. So this is Nuria's opinion. Thanks, dear Nuria. Yeah, that's the public opinion, and the majority thinks in this way too. If the body is starving, then the mind is not capable to think about anything, or the mind is not capable, mind doesn't have any energy for going deeper into the spirituality. Therefore, the public thinks, or the majority thinks in this way too. First, we had to fulfill the minimum necessary things, requirements, and then
introduce spirituality. Thanks, dear Nuria. Muchas gracias, Nuria, por tu opinión y sugerencia también. Sí, la mayoría de las personas aquí piensan como tú, que es necesario al menos cubrir la necesidad básica del cuerpo físico para que la mente tenga algo de energía para poder seguir adelante. Así es como piensa la mayoría de la gente. Los que sois bilingües, porfi, corregirme si veis que hay algo que no, porque a veces, no sé, os lo agradezco. And now, Eva Lian, do you want to say something? Please say. Yes, Go, go. is this better? Okay. I'll say in English. My Spanish is not great. So I think that maybe you need to have a priority on both at the same time, because if you think about like how you live during a retreat, a meditation retreat, there's a lot of focus on the meditation and the soul and the heart, but then you also are making sure to eat enough, for example, to support that practice, and sometimes like at Milambe to move a little bit and do some physical things. So I think to think about one or the other always being the priority is maybe not the way that I would look at it. I would say both are very important, and you should find a balance between the two, and you should use your meditation practice to support the body and support the rest of the life and understand how to balance those things. So the meditation practice is very important, but it teaches you how to balance both. One doesn't need to come before the other always. That's my opinion. Thank you very much. Él opina que, Eva Lillan opina que debería de haber un equilibrio, un balance entre las dos cosas, porque cómo vamos a llevar la meditación, un programa de meditación hacia adelante, si nuestro cuerpo físico está debilitado, digamos, o tiene necesidades básicas, y a la misma vez sucede también al contrario, con lo cual su opinión es muy clara de que tienen que estar las dos cosas alimentadas, tanto el cuerpo físico como el alma y el corazón, de una manera equilibrada y eso, en balance. Yeah, it's a very wise suggestion that we had to give same priorities for both. We should know how to balance both sides. And you mentioned what one of very important points, that when you meditate, then you will be able to balance both. That's very true. Only meditation can balance both. Otherwise, always we are going to the extremes. Muchas gracias por tu sugerencia porque es muy sabia. Efectivamente, creo que habría que balancear las dos cosas. Y has apuntado a un hecho muy importante, que el hecho de practicar la meditación nos va a hacer que nuestra mente, nuestro ser, nuestro alma se equilibre y no se vaya a los extremos. El simple hecho de llevar la meditación hacia adelante y de darle la prioridad que necesita, equilibrada con el cuerpo físico, va a hacer que nos equilibremos internamente y de que no nos vayamos a los extremos, como sería muy posible irnos en una situación crítica como esta. So we have 3 suggestions now. Anything else?
Así que por el momento tenemos 3 sugerencias. ¿Alguna más? Abrir micrófonos, expresaros. ¿Te escuchamos? María Jesús. Sí, Inés. Yeah, yeah. I want to say I was some weeks ago, I was in Sri Lanka, and I think it's also a basic need to, I think it's very hard for the people in Sri Lanka now. And I think the fuel and the food, it's a basic need. And it's nice to have the meditation, but I think the first one is the most important. And if you if your basic needs are fulfilled, then it's good to meditate on it. Can you hear me or not? Yeah, so you mean the body first. The body Yeah. first. Yeah. Yeah, I think it's a basic need. Yeah. La opinión de Ineke es que ella ha estado en Sri Lanka recientemente, hará unas semanas o días que volvió, ¿eh? Y ha vivido en su propia experiencia lo que está sucediendo allí. Y su opinión es que el cuerpo físico, ella le daría prioridad, porque ha visto lo que hay allí y sin alimentar el cuerpo físico no sabe hasta qué punto una persona sería capaz de atender un retiro o un programa como estamos haciendo ahora de meditación o de charla. Esa es su opinión. Thanks, dear Ineka. Yeah. Thanks for being here. Yeah, it was so nice to be there, but it was very impressive for me to see it, how you have to deal with all the difficulties. And I think then life in Europe is very easy, but it's only my opinion. It's just only mine. Upul le dice a Ineke que se alegra de verla ahí y Ineke dice que, bueno, que muy contenta de haber estado en Sri Lanka, pero que muy contenta de volver a Europa y que somos muy afortunados de dónde estamos y en la situación en la que estamos, porque ella viene de Sri Lanka. I'm happy to hear it, that because of that, I am inviting all of you to come to Sri Lanka, Yeah. to come to this conclusion, how easy life that you are having in the West. Yeah. I think it's a good opportunity, I think. Yeah. Así que escuchando a Ineke, os invito a todos a que vengáis a Sri Lanka para que os deis cuenta, perdón, puede resultar ofensivo, valoremos, quizás es esa la traducción, para que valoremos mucho más lo afortunados que somos. Así que os invito a todos que vengáis para acá. Yeah, I think all of you have your own ideas and opinions and advices and suggestions for this theme, maybe different ideas, but anyhow, I really appreciate your concern and you're open for this thinking. And yes, there are different stories. Once a person came to the Buddha's place when Buddha was alive, and everybody thought that he came to listen to the Buddha, but actually no. He came for food. He just came for food. He was starving for days and days and weeks and weeks. And then he saw that there was a gathering. And he thought if gathering is there, then
definitely something is there to be eaten. So he went there just for food, not for the Dhamma. And then the Buddha asked from his attendant, monk Ananda, to supply some food for this beggar. And then after having some food, when he has energy, only then the Buddha speaks to him. And then after listening to Buddha, he became a meditator, and he was able to achieve highest achievements, highest spiritual achievement. But the Buddha first did not teach him about meditation. First, the Buddha asked someone to offer him some food to eat. Pues muchísimas gracias por expresaros. Me encanta escucharos y ver vuestras opiniones, son muy interesantes. Y sobre todo porque sé que sentís compasión por la situación que tenemos ahora mismo aquí en Sri Lanka. Me gustaría comentaros una historia, y es que una vez un mendigo vino a visitar al Buda. El Buda en principio pensó, pues vendrá a recibir el Dharma, a que yo le hable, a que le dé lecciones de vida, pero después dijo, creo que un mendigo viene a comer. Entonces, lo que hizo el Buda fue decirle a la gente que lo atendía, a sus devotos, por favor, alimentar a este mendigo primero, alimentarlo, alimentar su cuerpo físico, y cuando esté alimentado, que venga hacia mí. Y así sucedió. Le dieron de comer. Después este mendigo se sentó junto al Buda y el Buda predicó el Dharma. Se dice que este mendigo alcanzó la iluminación, pero primero fue alimentado físicamente. Eso fue lo que hizo el Buda. But my dear friends, according to the literature, according to the history, it happened only once. The Buddha never asked, or Buddha did not ask this question from everybody. Are you hungry? Do you need food? No. Whenever people came and asked some questions about Dhamma or practice, the Buddha directly gave instructions and teachings instead of giving food and beverages. Pero según cuenta la historia, según está escrito, eso solo ocurrió una vez. Normalmente el Buda, cuando la gente se acercaba a preguntarle sobre las enseñanzas, el Buda predicaba y le contestaba sus preguntas. El Buda no le decía, ¿quieres comer primero? ¿No? Entonces, acorde a la historia, esto solo sucedió una vez. And my dear friends, I totally agree with all of you. Yes, if we are hungry, not only that we are missing one meal, if we are starving for days and days, or if we are sick, strongly sick, then of course, very difficult to concentrate. So that's very true. It is not easy to concentrate on whatsoever if we are physically weak and sick. Y sí, estoy muy de acuerdo con todas vuestras respuestas, o sugerencias. Estoy muy de acuerdo con todas. Yo también opino que si el cuerpo físico está débil, ya no solo hambriento, en plan mendigo pasando hambre,
ya no solo eso, sino que esté débil o que esté enfermo, que esté pasando por una situación de enfermedad y se encuentre débil. En esa situación es como que es muy difícil escuchar el Dharma o practicar el Dharma o escuchar un sermón o formar parte ahora mismo de este grupo, porque tu cuerpo físico no está en condiciones. But my my concern is a bit different. That we did not have this much problems couple of months ago, or at least 1 year ago. We did not have. We have problems, of course, but nobody was in the queue for gasoline, fuel, or liquid gas for cooking, or power cuts every day, no electricity. We did not have this issue. But therefore, because of that, nobody was interested in meditation. Only very small majority, only very small percentage was interested in meditation, even though they did not have such problems like now. Y fijaos que la situación que os estoy comentando de estar en una cola por días y días para obtener gas para cocinar o gasolina para un vehículo, eso es reciente, de hace unos meses hacia acá. Hará unos 2 meses o más hacia atrás teníamos problemas de luz, nos cortaban la luz incluso a veces por 10 o 12 horas al día. Pero bueno, teníamos gas para cocinar, teníamos gasolina. Ahora la situación es mucho peor. Así que también os tengo que decir que nunca han habido tantas personas, incluso aquí en este país, interesadas por las enseñanzas, interesadas por la meditación o por el Dharma como ahora. Ahora parece ser que absolutamente todo el mundo está interesado en la meditación, ahora que estamos en esta situación. Therefore, my dear friends, there is no compulsory connection in between both. In between both means this first we need a strong body, and only then we can think about the mind. We can't say like that. Even though when we are having a strong body, then we are doing so many other things with this strong body instead of sitting in one place and closing the eyes and concentrate on in and out breathing. Así que, queridos todos, amigas, amigos, yo creo que no hay nada, digamos, a nivel moral o ético obligatorio donde se diga que hay primero que alimentar al cuerpo para que después esté preparado para la meditación. Porque de hecho, hace unos meses en mi país la gente estaba bien alimentada, pero no tenía interés en sentarse a meditar. And the other important aspect, what I have observed and what I have investigated is the mind is the cause for these physical problems, all these materialistic problems. The cause is in the mind, not in the body. Y otra cosa que he observado
mediante la reflexión de todo lo que está sucediendo, es que el cuerpo no es el motivo de los problemas de la mente, de que una mente se desequilibre o enferme o no tenga fuerza, pero la mente sí es la causa de que el cuerpo físico se pueda debilitar o enfermar y no pueda seguir adelante o se desequilibre. La mente sí es la causa, el cuerpo físico no. It is very clear. It is very clear. The untrained mind creates and makes all these problems and complications, not the body. Body is not the cause. The body is not the origin, the mind. Es muy claro, está muy claro que no es el cuerpo el origen o la causa o la razón de los problemas mentales o de los desequilibrios o debilidades mentales. En la otra mano está muy claro que sí, que es la mente el origen de todo desequilibrio a otros niveles. Es la mente la causa. And what I have heard from you is that you are also having some difficulties because of the war. So, yeah, war. Missiles are fighting. Missiles and weapons, bombs, and armored cars. We can see all these things are in the war, but we cannot see the mind. No mind is in the war zone. Nobody can see the mind. We can only see those weapons, guns, bombs, aeroplanes, drones, missiles, armored cars, vehicles, that's all. But actually, they don't want to fight. No bomb want to fight. No armored car wants to fight. No gun, even no single bullet wants to kill anyone. Behind. What is behind? The mind. The mind is behind the war. But we can't see the mind. So mind is the cause of all the problems, whatever we are encountering here in Asia, especially in Sri Lanka and in the West. Yo también he escuchado de los problemas que tenéis ahora mismo, especialmente en Europa, con la guerra, Rusia, Ucrania. Y sí, si os dais cuenta, ahí no se ve una mente, ahí se ven bombas, tanques, armamento, balas, fuego, se destruyen muchas cosas. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hay una mente que no se ve, porque yo no creo que una bomba por sí misma quiera pelear contra otra bomba. Yo no creo que un tanque se mueva él solo automáticamente y se vaya a pelear contra otro tanque. Yo no creo que un misil por sí solo se dispare y se estrelle contra un edificio en Ucrania. Lo que hay detrás es la mente. La mente del ser humano es el origen de todos estos problemas. So, if it is very clear that the mind is the origin of all the global and local
and individual problems. If the mind causes all these issues, then of course, first we had to fix the mind. Otherwise, it is an endless game. If we are trying to fix the outside problems one by one, there is no end. Con lo cual, si queremos resolver todos estos problemas externos, personales, a un lado del planeta, al otro lado del planeta, si queremos resolverlos, al final tenemos que ir a la causa del problema, al origen, tenemos que ir a la mente. Primero tenemos que arreglar o que reparar o, digamos, sanar nuestra propia mente. Ese es el primer paso, porque ese es el origen. Hay que ir al origen, a la causa. Y una vez reparemos y sanemos nuestra mente, todo lo demás irá sucediendo. Pero vamos al origen. So because of these two reasons, the first reason is, even though before the war or before this crisis in Sri Lanka or before the war in Europe or West, only very few were interested in meditation. Therefore, even though we solved all the problems, if we solved, but only very few thinks about spirituality. And now we don't have any problem. We have enough food. We have enough medicine. We have enough fuel. No war. We can travel freely. Therefore, now better to meditate. Do you think at least 50% of population or more than 50 thinks in this way? I don't think so. The same percentage. This is the first point. And the second point is the mind, human mind purposely creates or intentionally creates all these problems, not unconsciously. Intentionally creates all these problems. So the mind is doing things like this. Therefore, without fixing this mind, we cannot fix the world. Even though we want to fix the world, we have to start with the mind. Otherwise, it looks like we are filling water, but it has a lot of holes. So how much water that we carry, we cannot save. The tank cannot save that water because it has holes. So first we have to fix those leaks and holes. And after that, of course, we can use that tank to save water or to fulfill the tank. Así que quiero comentar dos cosas muy importantes. La primera, como ya os he dicho antes, vosotros creéis que ni siquiera o que al menos el 50% de la población estaría interesada en meditación o en Dharma o en enseñanzas espirituales si no estuvieran pasando ahora mismo por la situación penosa a nivel físico por la que se está pasando. Vosotros pensáis que si la población estuviera completamente bien alimentada
donde puedes elegir diferente comida, diferentes productos. ¿Vosotros pensáis que no estarían más bien interesados, interesadas en viajar, disfrutar, una feria, etcétera, etcétera? Más que realmente en sanar una mente, entender la mente, que es de lo que hablamos cuando hablamos de meditación, de enseñanzas y de Dharma. ¿Qué opináis? Me gustaría saber vuestra opinión. Eso es un tema que quiero comentar, que me resulta muy interesante. Y el segundo es que al final todo está creado por la mente del ser humano y de una manera intencionada. Esto no es de una manera inconsciente. La mente del ser humano conscientemente e intencionadamente está haciendo estas cosas, se está comportando de esta manera, tanto en mi país, en Sri Lanka, creando lo que se está creando, lo que ya hay, como en Europa con la guerra que hay. Esto es consecuencia de una mente humana que está desentrenada, que no está sana, con lo cual es un problema sin fin. Nunca se termina, sin fin, sin fin, sin fin. Porque es la mente del ser humano a la que hay que ir y sanar, arreglar, educar, entrenar. Es la mente del ser humano. Me gustaría poner el ejemplo de que tuviéramos un tanque de agua lleno de agujeros y que no paráramos de echar agua a ese tanque, echarle agua y agua y agua porque necesita agua, como si el agua fuera el Dharma, las enseñanzas, el educar, el entrenar una mente, agua, agua, agua. Pero si ese tanque está lleno de agujeros, ese tanque nunca se va a llenar, siempre va a estar vacío. Con lo cual, primero tenemos que reparar los agujeros del tanque para que pueda retener el agua. Why the mind is creating problems for oneself and for others? This is the question. What we have to work with it. What we have to investigate on. Why the mind is creating such a problems? Why the mind is creating a war? Why? ¿Por qué la mente está creando estos problemas? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Ahí es donde tenemos que reflexionar. ¿Por qué nuestra mente, por qué la mente del ser humano está creando estos problemas, está creando una guerra, está creando o destrozando un país? O en situaciones más de más bajo nivel o amplitud, destrozando una vida o una familia. Porque hace eso una mente. And when I was reflecting on this, many aspects are there. I have seen many aspects, but the one of the immediate cause is fear. Fear is the immediate cause for the mind to create problems. Y en mis reflexiones llegué a la conclusión de que es el miedo. Es el miedo la primera causa por la que la mente humana crea problemas. El miedo. I'm not saying only the fear, but there are some other, but the fear is the main
The fear is playing the main role of behind all these problems. Who is fighting? The fear is fighting. The fear is fighting. But we think opposite. We think if somebody is brave, then he or she is fighting. No. The fear is fighting. Fearlessness is not fighting. It doesn't need any fight. It doesn't need any war. So the fear is the immediate cause for all kinds of problems created by the mind. Yo no solo digo que no haya otros aspectos que también influyan en que la mente cree problemas, pero sí digo que el miedo es una de las causas más inmediatas, digamos, más ya, ¿cuál es la causa? El miedo. Y que en la mayoría de las ocasiones es el miedo de una persona creando un problema o creando una guerra y pensando de que al otro lado hay una persona como muy prepotente o muy valiente poniéndose en posición de guerra o en posición de... No. La otra persona está sin miedo, está actuando desde la normalidad, sin miedo, no desde la valentía ni la prepotencia, simplemente actúa de una manera natural. Es el otro el que actúa con miedo, el que ve al contrario como si le estuviera provocando, digamos. Al final es el miedo de esa mente humana la que está actuando. El miedo actúa a través de la mente y crea problemas. And my dear friends, what is the cause for fear? Who makes the fear? And yeah, we had to contemplate on this as well. And when I was reflecting on this, I discovered that the dissatisfactoriness, unsatisfied mind is always fearful. So dissatisfactoriness is the cause, the immediate cause of fear or for the fear. Y seguimos reflexionando. Yo sigo reflexionando. Y ahora me pregunto, ¿qué hay detrás del miedo? Detrás del miedo lo que hay es una mente que no está satisfecha, que nunca está satisfecha. Es una mente que siempre quiere más o mira hacia otro lado. Nunca está satisfecha con lo que tiene. Eso es lo que hay detrás del miedo. If we think whatever we are having is not enough for today, or not enough for tomorrow, or not enough for this life, and then what comes? When we open the door, then what comes into the mind? Fear, anxiety comes. Whenever we think in this way, whenever we are being victims of our own dissatisfactoriness, unsatisfied mind, then the result is fear.
don't believe me. Just think in this way. Just think. Whatever you are having, maybe you have a house, you have a nice car, nice job, nice savings, nice friends. But if you think that it's not enough, whenever you think in this way, then what comes? The fear comes. So dissatisfactoriness or not enough, this thought causes fear. Una mente que piensa de esta manera, no tengo suficiente para hoy, no sé si tendré suficiente para mañana, tengo un coche pero podría tener uno mejor y dentro de un mes o de un año tendré suficiente. Una mente que siempre piensa que nada es suficiente, una mente que siempre está insatisfecha, que siempre quiere más. Esa mente está llena de miedos, eso es lo que hay detrás. Si reflexionamos, analizamos el miedo, es una falta de satisfacción con la vida, eso produce miedo. Y el miedo usa la mente para actuar y crear problemas. Es la falta de satisfacción con lo que se tiene. El pensar continuamente, ¿tengo suficiente para hoy? ¿Tengo suficiente para mañana? Para el otro, para el otro. Cuando nada es suficiente, nos llenamos de miedo. When the dissatisfactoriness is occupied our mind, dominated our mind, then whatever we say to the mind or to the dissatisfactoriness, it doesn't work. I have this much money, I have this much good job, this much savings. No. What the dissatisfactoriness tell us? What does it tell us? Not enough, not enough, not enough. This is the only word or only two words what dissatisfactoriness knows. Not enough, not enough. Therefore, I need more. I need more. More means there is no limit for more. No limit. When we ask how much you need, even the dissatisfactoriness doesn't know how much it needs. But only one thing is very sure, whatever is not enough, whatever is not enough. Therefore, the result is fear, the anxiety. Una mente que sigue pensando así, que se sigue preguntando a sí misma, ¿tengo suficiente? ¿No tengo suficiente? ¿Necesito más? Es una mente que no tiene límites, es una mente que lo puede tener todo y aún así cree que le faltan cosas, aún así es una mente insatisfecha teniéndolo todo. Es una mente que piensa de esa manera, que nada es suficiente, que no hay límites. ¿Y eso qué es lo que produce? Eso produce miedo, ansiedad y eso crea problemas. And then the rest of the wheels are starting to work, starting to cycle when the dissatisfactoriness and the fear are beginning. And my dear friends,
we cannot say that we are free. We are free if we are victims of our own dissatisfactoriness and fear. No one can say that they are free, they are independent. If the mind is unsatisfied and anxious. Y queridas amigas, queridos amigos, a partir de ahí empieza a moverse una rueda, la rueda del miedo y de la insatisfacción. Y esa rueda no para de girar. Miedo, insatisfacción, no hay límites, nada me satisface, tendré cosas para mañana, no las tendré. Con lo cual, no podemos decir que seamos personas libres, porque no estamos liberadas ni del miedo ni de la insatisfacción, con lo cual no somos personas libres. So, if you are interested in free mind or freedom or liberation, then these are the two areas that we have to work on. We have to make ourselves free from the dissatisfactoriness and anxiety, fear. They are going together. When one is not there, then the other one is not there too. When both of them are not there, then that mind is free and that mind is not creating any problem or any issue or any trouble. Thank you. Con lo cual, si estáis interesadas, si estáis interesados en liberaros, en liberar la mente, en liberaros del sufrimiento, en salir del sufrimiento humano, en liberar la mente. Recordemos que este programa se llama Mente Libre y esta es la cuarta parte. Entonces tenemos que trabajar en esas dos áreas, la insatisfacción, la falta de límites y el miedo o ansiedad. Ansiedad, miedo van cogidos de la mano. De hecho, cuando no hay uno, está el otro. Cuando no está el miedo o la ansiedad, está la insatisfacción. Cuando no está el miedo. Cuando nos liberamos de estos dos términos que estoy diciendo, entonces sí estaremos liberados de la mente. Entonces esa mente no creará problemas porque no tendrá necesidad. Mientras estemos en esos dos conceptos, miedo, insatisfacción, seguiremos creando problemas a nosotros mismos y a los demás. Una mente que se libera de estas dos áreas es una mente en paz, liberada. Una mente en paz no crea problemas. Muchísimas gracias por escucharme. So now we are free. We can meditate or we can ask questions and discuss on them. What is your choice? Do you want me to ask the group? If you know the answer, then no need to ask. I think we can meditate for a while to feel peace of mind. Yes, yes. And maybe at the end we may have time for one, maximum two questions.
Yeah. For how many minutes? Because we have still 40 minutes, 40 minutes. Then 20 minutes meditation and 20 minutes discussion. Good. It is my suggestion. Okay. I surrender to you. Oh, I surrender to you. Bueno, pues entonces vamos a hacer una meditación. Como tenemos 40 minutos aún, podemos hacer una meditación de unos 20 minutos para sentir paz en la mente y después dejar otros 20 minutos para preguntas y respuestas. Let's see this. That do we have any problem right now in this moment? Vamos a ver, a ser conscientes si realmente tenemos algún problema justo ahora. Do we need anything for this moment? Does this moment needs something? ¿Crees que necesitas algo más en este justo momento? Descansemos en este momento.
on one hand, this moment is empty. It doesn't have anything. De la misma manera que una mano vacía puede agarrar la otra mano vacía y no tiene nada. De la misma manera, este momento, digamos que está vacío, que no hay nada. Let us feel this emptiness. Vamos a sentir este vacío o esta ausencia de algo.
Feel the emptiness because nothing is here in this moment. Sentimos ese vacío porque no hay nada en este momento. On the other hand, this moment doesn't need anything because it's full, it is rich. De la misma manera, este momento no necesita nada más, no necesita nada, porque ya está lleno. This moment is empty because nothing is there, and at the same time, this moment doesn't need anything because it's full. Este momento no necesita nada o nada más porque se siente lleno, se siente satisfecho y de la misma manera este momento, al estar satisfecho o lleno, no siente la necesidad de algo más. Feel peace. Feel the peacefulness within. Sentir paz, sentir la paz dentro de vosotras, de vosotros. Sentir esa paz interior.
Let us now share this peacefulness with everyone who are not here and who needs peace. Y ahora vamos a compartir esta paz con las personas que no están aquí presentes en este encuentro, en esta reunión, pero que lo necesitan. Vamos a compartir esta paz con ellas, con ellos. May they be peaceful. Que ellos, que ellas se sientan en paz. May they be able to find their peace. Que sean capaces de encontrar su propia paz. With this beautiful heart and beautiful mind, let us now come to the discussion. Con este bonito corazón y con esta mente también bella ahora mismo, vamos a empezar el coloquio o la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos. We have 15 minutes for that. Quien quiera preguntar algo, que abra micrófono y que pregunte. Yo traduciré. Whoever wants to ask anything, please just open up your microphone and speak yourself. Thank you. Hi, and Veronica, thank you for organizing this event. I really appreciate it, as always.
I was wondering, Upul, if you can give some tips on managing dissatisfaction as it arises, because I think it's inevitable, and how can you improve without starting with some dissatisfaction? Upeka pregunta si Upul pudiera dar algunos como pasos a seguir, guías para ir eliminando esa insatisfacción de la mente. Well, dear Upeka, thanks for bringing this important question. Actually, this is the only question what we have and what we have to find solution. If you can solve this problem, then there are no more problems. Muchas gracias, Upeka, por esta pregunta. La verdad que es la única pregunta que hay, que existe. Si fuéramos capaces, si pudiéramos resolverlo en 2 o 3 pasos, pues ya está. Estaríamos todos liberados y en paz. Dissatisfactoriness means it is always asking for things, demanding, requesting, and saying, not need more. I don't have enough. I don't have this. I don't have that. I need them. Otherwise, I am not happy. I am not peaceful. I don't have joy. So this is the way how the dissatisfactoriness addressed us. La insatisfacción significa que la mente siempre va a estar buscando algo más. Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, ahora esto no me gusta como antes y quiero otra cosa diferente. Entonces la mente insatisfecha no tiene límites. La rueda de la que hablamos no va a parar. And whenever the dissatisfactoriness begins to speak to us, then we are so afraid. Actually, we only afraid of the dissatisfactoriness, not to anyone, not to anything. We are not afraid of anything. We are not afraid of anybody except this dissatisfactoriness. We are so afraid of this. Y cuando la mente entra en esa rueda de que no está satisfecha, ahí es donde entramos en miedo, en pánico. Eso es lo que realmente nos da miedo. Cuando la mente entra en esa rueda de insatisfacción. So first we had to be brave. Be brave. Instead of being paranoid because of the dissatisfactoriness, and look at it directly. We did not look at this unsatisfied mind directly yet. Whatever it asks, immediately we try to supply, instead of looking at its own eyes. So the very first thing, the very first step is, instead of being a victim or being a servant of unsatisfied mind, we better to look at it directly, pay our full attention on it.
Así que si yo tuviera que dar unos pasos para resolver esta insatisfacción, lo primero que diría es ser valiente. Ser valiente y mirar a los ojos directamente a esa insatisfacción. No dejarla, no alimentarla, no suplementarla por otra cosa. No, pararnos y tener la valentía de mirar a los ojos a esa insatisfacción y verla. The dissatisfactoriness is saying only two things. The first thing is either you don't have something, or even though you have, it's not enough. So this is the only two words or two ideas what it says. Either we don't have it, or we don't have enough. So when we receive this message, we have to do our own investigation instead of believing it blindly. It's nice, Upeka, to see your kids there around. Así que la insatisfacción solo hay dos cosas que nos va a decir cuando la miremos a los ojos de frente y no la esquivemos. Una es que lo que tenemos no nos es suficiente y la otra es que no tenemos algo que estamos buscando. Solo hay dos opciones. So we had to do our own research and investigation. Yes, this mind says, I don't have that, or I don't have enough. Is it true? Is it true? So we have to meditate on this. Am I missing something? What's wrong? Yes, I don't have that. So what's wrong? What is wrong? We have to challenge to this mind. We have to say, whatever you want to say, you can tell me, but I'm not believing you blindly. Let me do my own research on whatever you say. And after that, I can decide what I want or what I need. It's up to me, not up to you. Y una vez miramos a los ojos directamente, nos enfrentamos directamente a este problema o a esta insatisfacción o a esta mente y vemos que solo hay dos cosas, reflexionamos, ¿realmente lo que tengo no me es suficiente? O la otra opción, ¿realmente necesito algo que no lo tengo, pero me es necesario? ¿Lo necesito? Tengo que hacer esa introspección, tengo que hacer esta reflexión. No puedo dejar que la mente, debido a la insatisfacción y al miedo, actúe por sí misma. Actúo yo, decido yo, reflexiono, observo, miro a los ojos a la insatisfacción y ahora decido, ¿te sigo o no te sigo? And what the unsatisfied mind tells us indirectly is that you are not happy. You are not happy because you don't have that. You don't have enough. Therefore, you are not happy. And we believe this unblindly. Therefore, we are not happy. We are not happy not because what we don't have, because we think we should have it. So we had to see this subtle point. We are not happy not because what we don't have. We are not happy because we think we should have it.
la mente nos va a decir, no estoy contenta porque no tengo esto que quiero tener, o no estoy contenta porque tengo esto, pero no me es suficiente, quiero más. Pero no tenemos por qué seguir y creer a esa mente. Podemos tomar nuestras propias decisiones y decir que no estoy contenta, pues sí lo estoy. The best thing is, please postpone to do whatever, or to buy whatever, to go wherever, what the unsatisfied mind suggested. Please take your own time. You can say thank you for your suggestion, but I need some time to make my own decision. And please take time. The interesting thing is the unsatisfied mind cannot wait. It cannot wait. It doesn't have patience. No patience at all. So whenever we take time, how long we can take time, how much time we can take, that much the power of dissatisfactoriness is decreasing, vanishing, and disappearing. Tomaros vuestro tiempo, tomaros tiempo para reflexionar, porque la insatisfacción en ella misma no tiene paciencia, no puede esperar. Y si le hacemos esperar, va a ir desapareciendo, va a ir decreciendo en intensidad. No la vamos a alimentar. Tomaros vuestro propio tiempo. La mente va a decir, no estoy contenta, quiero esto. No tengo por qué hacerlo ahora ya. Puedo decirle, vale, ya veremos. Quizás mañana, pasado mañana, ya veremos. Una mente insatisfecha no tiene paciencia, no va a poder esperar y la vamos a reconocer, lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Y ahí sí que podemos ya tomar decisiones e ir distanciándonos de esa insatisfacción e ir tomando nuestras propias decisiones desde la paz. Are you satisfied, dear Upeka? Yes, but I have a small question to clarify. I think I am, but I just want to make sure. Upul le pregunta a Upeka que si está satisfecha con la respuesta. Y Upeka le responde que cree que sí, pero que tiene una cosita que le gustaría comentar. Yes. So, yeah. okay. So I think you're not saying that we should not ever be dissatisfied, but we should not let the dissatisfaction control us. Is that correct? Yes. We had to decide what we want. Well, Yes. We had to take full responsibility on our hands about what we need and what we don't need. We should not hand over this responsibility onto our unsatisfied mind and onto the society. Upeka comenta, le dice Upul, o sea, ¿quieres decir que no podemos dejar en manos de la insatisfacción, de una mente insatisfecha, tomar la responsabilidad y tomar decisiones?
Y Upul le responde, efectivamente, no podemos hacer eso. Una mente insatisfecha hay que ir como poniéndole freno, hay que dejar de alimentarla para que no tome las decisiones. Las decisiones las tomamos nosotros desde nuestra paz. So if we are dissatisfied and we want to improve, it's okay as long as we don't just do it in a reactive kind of way. Yes, not because of the fear. Okay. Yeah. Then no competition, no fight. You are free. Then no one can create any problem for you or in you. You are free. You are totally free. Así que Upeka pregunta si estamos insatisfechos, si queremos resolver esto y actuamos, no reaccionamos, sino que actuamos desde la paz, está todo bien. Y Upul responde, efectivamente, no estamos reaccionando, estamos actuando, estamos tomando medidas para resolver esto, porque no estamos actuando desde el miedo o desde la ansiedad o desde la necesidad. Okay. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias. Thank you so much. So I'm really sorry to say that this is the time to say goodbye for now, only for now. We can see again in another meeting, another time. So thank you so much to everybody to join this meeting. Thank you, sir, friend Upul. Comento que siento muchísimo decir que tenemos que despedirnos, que es la hora, las 2 horas. Que muchísimas gracias a todos por participar y especialmente a Upul por estar ahí. Gracias. Yeah, dear friends, if you have anything to be discussed or if you have any questions, I think you can write, please write to Veronica, no? Then she may forward or she may send it to me and then I can reply you, or you need an appointment to have an interview, online interview, live interview. I think it's also possible with the pre-arrangement. Is it possible as well to leave it just another option for the next meeting? Maybe free mind part 5? Just another option? Yeah, that is also possible. Upul comenta que como nos tenemos que ir, que hay varias opciones. Podéis, si tenéis algo que comentar o una pregunta, me la podéis escribir por WhatsApp o por email. Yo se la paso a Upul, me pasa la respuesta y os la doy. Otra opción es que se haga un encuentro personal, una entrevista personal. Yo traduciría si fuera necesario, si no, no. Entre Upul y la persona que pregunte, individual. Y la tercera opción es que dejemos esa pregunta o esa inquietud o ese comentario que tengáis ahora mismo para el siguiente encuentro, que podría ser Mente Libre, parte número 5. ¿Sí? ¿Me explico bien? Yeah, and thank you very much, dear Veronica, for being for organizing this our regular meeting meditation session. I know I heard that you are going to start your pilgrim just after this. You are traveling to India for your pilgrim, and in 1 hour, in 2 hours, you are going to fly. So I wish you to have very meaningful
pilgrim. And thank you very much, dear friends. May all of us be able to find our inner happiness and inner joy within. Os deseo a todos, queridos amigos y amigas, que estéis en paz y que encontréis vuestro propio camino desde la paz.